with an A, not an O. Hari ini aku akan berbagi ke kalian tentang personal statement aku yang buat aku jadi lolos di UCL, di University College London, dan juga beberapa kampus lainnya di Singapura, di Hong Kong, dan beberapa kampus juga di Inggris. Tanpa basa-basi, ayo kita lanjut aja ke personal statement. Gimana sih cara buatnya? Oke, jadi bagian pembuka, aku tuh mau buat gimana caranya itu bisa ngehook pembacanya. Jadi aku buat si esaiku ini semacam kayak ada storytellingnya. Yang pertama, his imperfect smile is the perfect smile I had ever seen. Fahri is his name and has taught me invaluable lesson amidst the current worldwide chaos. He enthusiastically pursues his education even if he has struggled with cleft lip and palate. Though we only met once at Indonesia Cleft Center, seeing his determination has driven my desire to contribute in providing greater inclusive education quality. An education system allowing children with and without disabilities to learn together. Nah, ini aku kasih definisinya juga bukan asal dari kayak yang aku tahu, tapi dari dokumen. Nah, jadi aku kasih footnote gitu sumbernya dari mana. However, the absence of acknowledgement from government to support this program still found, which is disheartening. Lalu aku kasih nih ada challenge yang aku temui. I discovered only a Japanese organization, NCSO, fully support the therapy class and surgery for Fahri and friends. Thus, I recognize international non-state actor intervention could be an effective platform to provide greater inclusive education. Di sini aku kasih tahu, oke, aku ketemu challenge-nya apa, dan ternyata bisa kok untuk ada bantuan dari atau intervention dari international organization untuk bantu pemerintah di Indonesia ataupun aktor-aktor lainnya yang ada di Indonesia untuk bisa mencapai pendidikan inklusif untuk kalau di sini itu anak-anak celah bibir dan langit-langit. Tapi kalau misalnya tujuan aku lebih ke semua anak-anak difabel gitu. Therefore, I am encouraged to discover potential solutions to tackle the government's limitation by analyzing international organizations' efforts to achieve Sustainable Development Goal number 4, quality education, through my study in comparative education. Jadi dari pembuka pun aku udah ngasih tahu nih, ini ada permasalahannya apa yang aku temukan, lalu apa korelasinya dengan si jurusan yang aku pilih gitu. Terus lanjut ke bodinya. Following my high interest in inclusive education, I decided to deepen my knowledge of this topic through my undergraduate thesis. In my research, I studied the impacts of growing collaborations between UNICEF and Indonesia to enhance the quality of inclusion in Indonesia's education. In this view, I discovered only 20% of disabled children had received formal education compared to 80% of non-disabled in Indonesia. This percentage shows a significant crisis in Indonesia's education sector, especially since inclusive education has been implemented in this country for years. Seeing the current state, I believe giving prompt actions to ensure inclusive education quality with non-state actor involvement is essential. Jadi, paragraf pertama untuk bodinya, aku kasih nih, oke, interest aku di sini, dan apa sih maksudnya yang alignment-nya sama masalah yang terjadi sekarang, apa yang udah ada dan apa yang masih kurang. Terus, aku lanjut ke paragraf kedua, body selanjutnya. For this reason, I initiated and developed a disabled empowerment project called #kasihbalik untuk difabel or a return to love for disabled. Nah, ini dari organisasi aku namanya Kasih Balik. Ini juga promosi sedikit ya, teman-teman bisa cek juga @kasihbalik di Instagram, boleh di follow dan juga cek ada apa aja. Mungkin kalian udah tertarik dan mau ikut program-program kita. Oke, lanjut. And have been joining a writing competition with a topic about long-term inclusive education programs. These two experiences have allowed me to discuss inclusive education with Disability Foundation Mandiri Indonesia members and non-disabled students from various Indonesian universities. From those discussions, I concluded both favor inclusive education. However, the National Inclusive Education Framework in line with UNCRPD and UNESCO's framework has not yet become familiar. Jadi aku kasih ada korelasinya sama data-data yang saat ini juga gitu. Lalu paragraf terakhir, ini tuh sebenarnya lebih ke closingnya juga. Based on my aforementioned interest
and related experiences, I believe MA Comparative Education in UCL is a viable option that will allow me to deepen my knowledge, especially in how education framework from the global sphere leads to a social inclusion towards the national level and cooperation between various actors is necessary. Jadi ini yang aku inginkan, yang ingin aku dapatkan di MA Comparative Education UCL. Terus the fact 25% of educational research came from IO UCL has made it one of the most significant research on SDG4, further building my confidence to be part of IOE UCL. Terus aku kasih nih kayak, di UCL tuh udah kayak gini loh, dan ini tuh membuktikan kalau aku tuh riset gitu tentang si Institute of Education, IOE, fakultas aku UCL. Kalau misal aku tuh bener-bener emang tertarik untuk be part of IOE UCL. In this view, I will specify my future research topic by correlating UNESCO's framework and UNCRPD with Indonesia's National Plan for Disabled Children. Soon, in 5 years, I would like to be junior education consultant in international organization supporting the implementation of inclusive education. Di sini aku kasih mimpi jangka pendek, 5 tahun tuh pendek panjang. Mimpi jangka 5 tahun ke depan aku tuh akan kayak gimana, yang emang sesuai sama jurusan aku dan experience aku sebelumnya. With my value in inclusivity long instilled, I believe I could disseminate more smiles like Fahri worldwide. Gitu. Jadi bagian terakhirnya aku hubungin lagi sama tujuan pertama aku, sama apa yang udah aku lalui pas pertama kali. Kenapa sih aku pengen banget pendidikan inklusif? Kenapa sih harus banget comparative education? Gitu. Oke, gitu aja sih personal statement aku. Dan ini cuma 500 kata aja kalau misalnya, banyak sih 500 kata sih kalau beberapa universitas gitu. Ya, itu. Dan kalau misalnya ternyata ada yang mau kalian tanyain, bisa tanyain aja di kolom komentar di bawah. Atau misalnya ada saran, mau dong video ini, mau dong video itu, boleh request aja di kolom komentar. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. I wish you the best of luck supaya kamu bisa diterima di kampus impian kamu seperti aku bisa masuk ke kampus impian aku. Thank you warrior, buat an A not an O. Bye-bye!